Что у меня по опыту? 70%. Нормально так. Это что, это терминалы какие-то? Это киоск. Ладно, уже будем направляться к кораблю нашему, так. И будем уже, соответственно, расставаться с Эрвином, потому что у нас задание очень важное. Так. Альфа Центавра. А, мы, кстати, были и в нашей системе. Это, блин, капец удобно. Так, сейчас. Ложа. Я читал всегда как лоджия, а это ложа, оказывается. Какая-то масонская ложа, как будто. Сейчас вернусь. Got a call, someone's power kept going out. Know what it was? A heat leech, as long as my leg. Ugh. Так, какие-то новости, там какое-то электричество выключилось, да? О, привет, сидишь, да? You've got something for me? No. Так, давай мы с тобой Hey, будем now the прощаться. party can get started. Good thinking. Компаньон. Надеюсь, ты тут будешь, а не на Гагарине. Так, сохраняемся. Давайте вот это сделаем. И удаляем сохранения наши. Предыдущие. Вот это удаляем. Удалить. 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 Так. А у меня на корабле же, кстати, есть очень много места, если не ошибаюсь. Давайте зайдем в корабль наш. Так. Стать. По-моему, должно быть место какое-то. I was just thinking about you. Пожалуйста. Блять, нету нихуя. Печально, конечно. Печально. Может, у тебя есть? Did you need my help? I'll take that. Нет. Headed somewhere new, huh? Do you? I saw a smudge of dirt. Need me to eat? И у него нету особо прям чего-то там. А, книжки у него, да? Замечательно.
Let me know if you want to talk some. Сколько там? Oh, Ладно. Барретт. You know the drill, Vasco. Protocol Indigo means no deviations, no distractions, no dalliances. In short, no fun. Unless, as strictly defined by Sarah. Так, я могу продать, надеюсь. Привет. Хотелось бы продать, пожалуйста, блять, ладно. Много не продадим. I'm still technically borrowing it from Constellation, even if I have no intention of actually giving it back. Так, так. Ну, кстати, это зачитывается нам в навык, это очень приятно. Это очень приятно. Класс. Так. В программе созвездия. Так, так. Так. Или Макмиллан, это безумие. Так, так, так. Вроде. Да, вроде мы все продали. Got anything you need to offload? Trade authorities always buy. Kiosk right here for you. Хм. Коммерческий район, Келтон. И пока давайте в коммерческий пойдем район. Угу. Distribution там есть вроде какой-то. Мы там уже продавали. So the other day I went on a rescue mission. An asteroid was slated to hit a moon in one of the outer systems, and I wanted to get some genetic samples before they went extinct. Well, I managed to get one. This suspiciously cactus-looking thing here. I didn't know what it was, only that it was beautiful. It's not until I scanned it back home that I realized it wasn't native to the system. The flora was alien. Somehow, a seed had stowed away on someone's ship and managed to plant itself on this unremarkable moon like a rogue dandelion clock dancing through space. And I thought, well, isn't that a kindred spirit? This whimsical little cactus is an explorer just like us. To me, what we do at Constellation is always bittersweet. When we explore new worlds, we leave our homes behind. In a way, that's what this plant represents. It's a hello and a goodbye. So, I'm giving this plant to you, Barrett, in hopes that you Ладно, never понятно. lose your sense of adventure and the places you call home. Let it be a celebration of every long goodbye and each new beginning. Все ясно. У меня ХП почему-то уменьшилось. Ну. Это еще, наверное, на той планете, да, Please, было? if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. Welcome to UC Пон. Oh, well, Купить скафандры. Интересно. Сортировка по весу должна быть. Термостойкость, но это очень полезно на самом деле. Так не хочется куда-то убирать. Придется вот это убрать, наверное, да? Или оставить? Ладно, оставим. Хантер. Тоже полезная. Тоже полезная. 6,5. 6,5. Это одно и то же оружие, по сути.
Да. Да пофиг. Зато освободим вес. Так. Back to it then. Можем в лоджию вернуться, кстати. Private sector. Now that's where the real one. Кстати, в Аутленде можно что-то продать сейчас? Дверь, кстати, закрыта, наверное, да? Ладно. Ладно. Что-то делать? 255. Сейчас будем хп восстанавливать тогда. Шоколадные лабрадоры. Хочется оставить это. Красный урожай. Так, ХП восстановили. А теперь что? Что? Джетпак нам нужен будет. Окей, нормально. То есть нам не нужен этот скафандр, да, вроде называется. Да, скафандры, в принципе, тут не видны. Окей. Сколько там по весу? Окей, нормально все. Сейчас мы еще раз сохранимся. Давайте пистолет на всякий случай поменяем. Так, с глушителем. Тут есть глушитель, но ладно. Так что быть. Вот тут сохраняемся и вперед. Нам нужно на маркетинг. Вот тут на этот уровень. Так. На крышу. Включай, давай. Ура. Тихо. Очень тяжелая миссия, конечно. Мы будем часто тут сохраняться. Еще одно сохранение будет. Так.
Вот как потом нам надо, это вот без понятия. Потом я не знаю, как выходить. Блядь, мозг сломаешь. Ладно. Я понял, как легче все взломать теперь. Это легко. Так. Давайте сохраняемся еще раз. Еще раз сохранимся. Вот тут же. Наверное, да? И теперь нам туда нужно. Меня не заметили вроде. Что я могу с ними сделать, кстати? Я, пожалуй, сохранюсь вот здесь. Так. Я прям хочу по стелсу пройти это задание. Но у меня нет уверенности, что я смогу. Ладно, я не понимаю. Не понимаю. Куда идти вообще нужно? По стелсу вообще, ну, тяжело пройти вот это вот. Очень тяжело. Ладно. Может быть, подсказка будет, типа... Сказочка. Там есть какой-то чел. Ниже вентиляции. Ладно, кажется, я понял.
Еще раз. Нам нужно в лифт. Пожалуйста. Маркетинг. Почему он не хочет? Неужели у меня получится? Давайте еще раз. Ладно. Допустим. Еще раз. Нам нужно найти путь. Давайте как-то найдем, я не знаю. У меня вроде почти получилось. С сохранениями очень легко, на самом деле. Так. Блять. Так. Хорошо. Так, теперь мы так сохраняемся. Неужели меня турель не видит, серьезно? Что за бред? Ладно. Ладно, это действительно смешно. Смешно то, что меня турель не увидела сейчас только что. Так, еще одно сохранение. Блять. Так, надо это все просчитать, наверное, да, вот так вот. Нажимать. В Интерстелларе встречать. Ладно, ладно, так.
Еще одно сохранение. Там какой-то сейф был, да? Блядь, ну это будет как кража, типа. Что там будет, кстати? Ой, я это не хочу взламывать, мне что-то впадло. Вот точно то, что нам нужно сюда идти, вот прям 100%. Тут никого нет вроде, да? Или наверху есть люди? Не уверен. Блять, аккуратно, аккуратно. Блять, сука. Ну почти. А, могу, кстати, Ctrl убрать персонажа, по сути. Блять, серьезно. Как только убрал с Ctrl, то, блин, кто-то услышал, блин. Пиздец. Да. Еще раз. У меня почти получилось пройти по стелсу. Буквально почти получилось. Так. Давайте второе сохранение сделаем. На всякий случай. Вентиляция есть, все вижу. Сука, тварь. Может закрыть дверь тут нахер, блин? Давайте закроем, наверное. Дебил ебаный, бля. Я не могу просто. Нафиг он зашел сюда? Бля, могу его вырубить нахуй, просто эту тварь ебаную? Пожалуйста. Не, не могу вырубить, блядь. Все. Там что было про шаги, кстати. Ну-ка. Что-то было с шагами связано. Ну-ка. Типа шаги становятся не такими, блин, громкими, да? Давайте найдем расходник этот. 2 хп, 3. Кстати, а там может быть где-то есть что-то. Еще раз давайте посмотрим. Не говори, что там есть аксесс. Здесь.
Как мне встать, блядь? Как мне встать, скажите? Не понимаю, блядь. А, все, я понял. Там систему безопасности можно обмануть, на самом деле. Все. Сука, дебил, бля, я не знаю. Заебала эта миссия, на самом деле. Заебала. Так. Так лень думать, поэтому не буду думать толком. Еще раз сохранимся. Поехали. Бля, прыжки надо как-то увеличить. Сейчас давайте. Прыжки. Как можно прыжки увеличить? Давайте подумаем. Просто я не могу допрыгнуть никак. Два хп, здоровье. Пиздец. Как я могу туда вообще допрыгнуть? Я не понимаю. Короче, вот это очень крутая вещь. Очень крутая вещь. Но мы без нее почти справились. Сука, как мне скорость передвижения? А, все нашел. Это засчитает, интересно? А где, как мне... А тут нет выхода, да? Правильно? А где выход-то, блядь? Ну это не то. А где выход, блядь? Я не понимаю, что с игрой не так. Что мне как... Я уже вот
куда только не посмотрел, тут ничего нету толком. Ладно. Блять. Ну как-то так. Зато без жертв. Я вообще не понял, как проходить. Блять, по стелсу называется. Ну в конце тип заметили. Что там у меня по статусу здоровья? Легких, бедственный. Ладно, оно само заживет, надеюсь. Должно. Конечно, героиня классная у меня, смотрите, блин. Костюм очень крутой. Такой, блин. Шпионский. Так. Да, типа, я уже миссию эту проходил, но в целом я переиграю, потому что мне захотелось Масако брать с поста генерального директора Dudin Industries. Can I help you? Вот. Круто разговариваешь с спиной. Вот, и повернулся. Так. Well, I'll be. What's this so-called story? All right. I don't suppose you want to tell me how. Of course. I just hope your source is as reliable as you think they are. Is there at least a name I can cite as my source? Why am I not? As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it'll be aired within the hour. Now, if you'll... Давай. Что, сохраняемся? My source is back. Here to report anything else? Back to the grind. В принципе, тоже красивая, кстати. Красивая женщина. Так. No one's doing anything about it. Смотром. А, блин, я мог же... Я мог сразу полететь туда, блин. Что-то я подумал, что это где-то здесь находится рядом, но нет. А вообще, я могу, смотрите, вот так же сделать. Нажать просто на R и все. Так, где это? Это вот тут. Это вот тут. People joke. Saviors for real. Блин, а пистолет реально какой-то он с глушителем. Ну, крутой, крутой. Классный пистолет. Ну так прямо не скажешь, потому что глушитель обычно такой, знаете, спереди и вытянутый. А его тут нет, тут какой-то другой глушитель. Блин, такие звуки классные. У робота этого. Робот-пылесос, можно сказать, даже. Так. Ой, застрял. I've yet to hear anything of note on SS. Good. David won't. He'll do some preliminary confirmations, which will be enough to get the broadcast out. And how did the Neuro app perform? I thought it.
So now it's just a waiting game? Once the story airs, we have another board meeting scheduled. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Yes, thank you. Infinity Ltd. and Lucas Drexler are currently under investigation for a number of violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt кстати, to launch a new нет product убийств based никаких. off Нормально. stolen information from a competitor. The details on the project itself have yet to be confirmed, but it's believed that Masako Imada, CEO of Ryujin Industries, may be involved. A series of communications That can't between be. Drexler and Imada were Еще раз, что там было? Давайте еще раз, подождите, послушаю. Я пропустил. Слушаем внимательно. Она тоже офигела. Я просто думал, типа, будет ли что-то про убийство там сказано, но нет. Типа, я просто сагрил их. Но вдруг, типа, там заскриптовано, что, типа, вот. Якобы, блин, если я сагрил, то что-то должно быть там уже сказано по это. А не важно, в общем. Так, давайте сохранимся даже тут, например. Или вот тут. Так, и... I've yet to hear anything. Так, Good. Dave, they'll так, do some. так, так. And how did... Кстати, костюм классный у нее. Но мне вот этот воротник не нравится, блин. Слишком уж, блин, как-то, я не знаю, закрытость. Слишком закрыто. I thought it would. So now it's just a wait. Once the story airs, we have another board meeting. Go ahead, Maeve. The SSNN Так, слушаем broadcast has started. внимательно. Shall I patch it through? Yes, thank you. Infinity Ltd. and Lucas Drexler are currently under investigation for a number of violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself have yet to be confirmed, but it's believed that Masako Imada, CEO of Ryujin Industries, may be involved. A series of communications between Drexler and Imada were discovered, where she encouraged Drexler to ignore approval guidelines for human trials. This has been David Barrett for SSNN. Что будет? Impossible. You set me up. You expect me to believe you're simply an unwilling pawn in this? Блин, так забавно. I suppose there is some truth to that. Assuming I know exactly how this situation came about, I have only a few things to say. Should Ularu run this company, the reputation of Ryujin Industries will change dramatically. Her unchecked tactics will be heavy-handed, involving murder without question. Ryujin may gain financial success, but the percentage... Хм. 10 тысяч кредитов, офигеть. Нет, такое не будет. Манипуляция. Then you're more foolish than I encourage you to talk to the board members and get their feelings on the subject. Perhaps if I can't change, then
We can see where your true loyalties lie when the board... 450. Ух ты. Don't cause any trouble. I take it Masako wasn't as pleased to hear the SSNN broadcasts as she thought she'd be? I'm willing to bet that unhappy is an understatement. And now she's going to have some serious regrets. Masako wants us to acquire Infinity Ltd, which is obviously not on my list of things to do. I need you to persuade the board members otherwise, and make sure they're on our side when I move to vote Masako out. Good. I'll be counting on it. The internal neuroamp essentially guarantees success. Banned? Please. Take the hard way. The internal neuroamp is the future of... With Masako out of the way and the internal neuroamp finally ready for production. Or, at least... Exactly. And all you need to do is use it. Time to really put that neuroamp to use. So much work to do. If you need something, make it quick. You heard correct. I mean, I could, but the real question is, do I want to? Don't even get me. First off, if I find out you use that device on me, I will... Second, that tech is one major... I'll do whatever I can to make sure. Because the external neuroamps are built to help the user on a person. They aid in reason, communication, and yes, they can be abused. But that's... Tech like this only has good applications when... Once that tech hits a market, open... And not only that, the tech is out... In an ideal situation? Masako is lucky to have you at her disposal, you know? You may be the greatest asset aside from the internal. To put it bluntly, it's bullshit. I've worked with that woman for over a decade. Besides, if she wanted to acquire Infinity Ltd,
This exchange has been surprisingly insightful. I really need to get back to my notes. This meeting should prove to be very... I assume Masako briefed... Good on you. If it were up to me, I'd have shut down. I knew it was a grave. You read my mind. Let's just... Plus, if we vote to acquire Infinity Ltd, we're about to add a significant... The last thing I want to deal with are any more... I hate to agree. I hardly believe such slander to be true, so yes, Ryujin's success matters to her, but so does the foundation that it's built upon. Regardless of how I feel, I would be... My team has already begun set. Should any of SSNN's story prove true, you would side against her after everything. Perhaps if you present your argument. I don't believe you would. I'm insulted to think that's the reason why I... The public, she'll be forever associated. I owe Masako a great debt for my success in life. It pains me to admit. Now, if you'll excuse me... Ooh, look at that. And how's my favorite patient doing? Not... That's great. I'd say Project Dominion is ready for legitimate human trials in that case. One step closer to seeing... So, tell me what you think. I hope you're not actually... This is groundbreaking. Fine, fine. There's always data against something, no matter... I can actually... Well, this conversation... But you're right. In a perfect world, It is. It really is. I never stopped to I guess it'll be up to a vote either way. It's not on the meeting agenda, so we just have to hope. So the next question is... I'd like to acquire them, although it won't break my heart if we don't. Faye may have stepped over a line in her attempt to replicate my work, but she's a brilliant engineer. I'm very curious to see what else she may have been working on and dig into her research. Wow, you're no fun. Besides, I don't want any of their research to steer me in a bad direction. I know Masako will be pushing for the acquisition.
If she can make it through the current drama, I'd say she's more than prepared to handle anything that gets... I still can't get over everything that's happened. Maybe a change of leadership is needed, and I have no doubt that Ulara would keep my department fully funded. Well, this has certainly been the most interesting. All we can do now is look forward to the meeting. Don't tell me. Masako wants to make sure I'm still on her side after... Because that's what I do. You want the only real question? And I don't have it. Look, I know Masako sent you. Now that she's been tied to Lucas, buying up Infinity Ltd it's gonna be a hard sell to make. Well, now? Nothing, really. But all that will be lost when it comes to the public. All they'll see. Exactly. We don't even know what could be hidden in there at this point. All right. I suppose you've earned the right to voice, so let's hear it. Even if the evidence exists to clear her name, it may be hard for the public to dissociate her from what... In which case, we can't have a CEO whose name is synonymous with murdering corrupt. My preference? We hire from outside. The public will love the idea that we burn the past. Now that's a delicate. If we want to survive the coming onslaught, and what's your second point to consider? Don't I know it? I think we'll discuss security ramifications with Dalton. It's sure to be. Well, it seems your talents really do stretch beyond just being an operative. You're looking interesting today. Just the person I wanted to see. I want... An efficient exchange. You've had the chance to encounter members of... Do you think they're worth You can tell a lot by just looking at a workspace. Perhaps I mistakenly assumed that as an operative here... Your statement confirms my suspicion. As much as Genevieve believes the public perception would boost overall sales, there's no way to know. Next question. What are your thoughts on SSNN's reports that Masako is allegedly connected to... Yes. Desperation. I find it difficult to believe that our CEO... I look forward to seeing what... Oh, Masako is quite capable of doing this. First, she'd never directly involve herself. Second, it's too complex. Masako prefers elegant simplicity. Third, Masako isn't a killer. Yes, Ulara would be a very... Her loyalty to Ryu. I appreciate the insight. I suppose I should ask if there's anything I can do for you. It's the next big step for Ryujin Industries. Financially, there's no doubt.
This has been rather enlightening for me. Can we get this started already? To start this meeting, let me just say... And you expect us to just... If they're false, how did this... I'll be ordering a full investigation, but until then, I'm still CEO, and we'll be moving forward with this meeting. Do you really think we want a potential criminal? One suspected of being the actual mole here, leading a crucial meeting like this? In fact, I propose we remove Masako as CEO. You can't be serious. As much as it pains me to say it. My apologies, Masako, but we've failed here. Perhaps new leadership. Dalton, you can't seriously... Agreed. I initially believed we could pull through this, but... I think a fresh perspective is necessary to make sure this doesn't happen again. Any arguments against? Yes, on the fact that I'm innocent and completely capable of doing my job. Let's leave it up to the vote. All in favor? Aye. Well, there you have it. And now, since you're no longer a part of this board, I'm going to have to ask you to leave. This isn't over. To think I had high hopes for you. Now, Masako. Don't go taking out your shortcomings on our operative here. Enough with your attitude, Ularu. I don't care what anyone says or what the evidence is. I know you're behind this. And I'll prove it, no matter... Good thing you're going to have plenty of time on your hands, then. Security. Why don't you escort Masako to her office? I'm sure law enforcement will be looking for her soon anyway. Now, let's get back to business. I'm sure you all know my feelings on acquiring Infinity Ltd. So, no arguments for? This bodes well. Arguments against? Besides my own, of course. There's pretty much no technological benefit here. We've always been Not to mention how bad it would look if the public believes Masako was involved. All right. All in favor of acquiring Infinity Ltd. And being judged by yours truly? Excellent. Not bad for my first meeting. Does anyone have anything else to bring to...
Good. Meeting adjourned. If only there were more hours in the day. Well done. Very well done. No Infinity LTD mess to clean up, and no more Masako as CEO. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. For me especially. I do love the sound of that. It takes guts for someone in your position to go up against the sea. She'll be tied up in court, disputing the evidence. It's sure to be a long, drawn-out ordeal. But I do good work. She'll be found guilty and spend... That attitude must be... Now, as promised, I have your bonus. I'm sure you'll find it adequate for all. I'm also promoting you to senior operative. It's well deserved, considering how as a senior op, you now have a personal office, mission board access, and you're free to work. The mission board will hold any available assignments, although I may still notify you should I require your more specific. Oh, and no more docs and pay. I only care about the end result, not the methods. Any questions? With Masako gone, penalties... Besides, the benefits typically outweigh the cost of any cleanup. On the operations floor, of course. Nothing you haven't done already. Uploading files. The majority of them, at least. It's basically an automated handler. Think of it as your personal kiosk that lets you pick and choose your own assignments. In that case, I suggest you get familiar with the mission. I'll admit, you helped me pull off a pretty big win. So, if you want to take some time off, I get it. Just don't forget, you still have a job. Даже и не знаю, что прокачать. Манипуляции нет смысла, наверное. Что там еще было? Баллистика, наверное. Баллистика, баллистические оружейные системы есть еще. Джетпаки. Ну пусть будет вот это, потому что нам нужно много будет исследовать. Вот. Так. Looks like I'm going to be very busy the next few weeks.